Goswami Prabhupada ki jai. Sanskritacharya Prabhupada ki jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai. Namacharya Srila Haridas Thakur ki jai. Prem se Gaura Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadara Shivasari Gaura Bhakta Vrinda ki jai. Shri Sri Radha Krishna Gopinath Shyama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan ki jai. Vrindavan Dham ki jai. Madhuri Dham ki jai. Ganga Mai ki jai. Yamuna Mai ki jai. Tulasi Devi ki jai. Bhakti Devi ki jai. Samaveta Bhakta Vrinda ki jai. All glory is to the Assembled One. All glory is to the Assembled One. All glory is to the Assembled One. All glory is to Sri Guru and Gauranga. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Vicharine Shri Krishna Chaitanya Shri Gaura Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So we are reading from Srimad Bhagavatam, 5th canto, chapter 6, the activities of Lord Rishabdev. Text 4, translation purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. И така четем от пета песен на Бхагаватам, 6 глава, дейностите на Бог Ришабдев. Текст 4, превод и пояснение от Него Божествено събрание Чарана Винда Бхактивиданта Свами Прабхупада. Nityam dadati kamasya Nityam dadati kamasya Chidram tam anuyerayaha Chidram tam anuyerayaha Yogina krita maitrasya Yogina krita maitrasya Patyurijayeva pumshali Patyurjayeva pumshali Nityam dadati kamasya Nityam dadati kamasya Chidram tam anuyerayaha Chidram tam anuyerayaha Yogina krita maitrasya Yogina krita maitrasya Patyurjayeva pumshali Patyurjayeva pumshali Nityam dadati kamasya Nityam dadati kamasya Chidram tam anuyeraya Chidram tam anuyerayaha Yogina krita maitrasya Yogina krita maitrasya Patyurjayeva pumshali Patyurjayeva pumshali Nityam dadati kamsaya Nityam dadati kamasya Chidram tamanuyaya Chidram tam anuyeraya Yogina krita maitrasya Yogina krita maitrasya Patyurjayeva pumshali Patyurjayeva pumshali Nityam dadati kamasya Nityam dadati kamasya Chidram tam anuyerayaha Chidram tam anuyerayaha Yogina krita maitrasya Yogina krita maitrasya Patyurjayeva pumshali Patyurjayeva pumshali
Нитям дадати камасya. Нитям дадати камасya. Чидрам там ануерая. Чидрам там ануерая. Йогина крита майтрасya. Йогина крита майтрасya. Патюрджаева пумшчали. Патюрджаева пумшчали. Нитям дадати камасya. Чидрам Ануерая. Yogina Krita Maitrasya Patyurjayeva Pumshchali Nityam dadati kamasya Nityam dadati kamasya. Chidram tamanu yeraha Chidram tam anuyeraha. Yogina krita maitrasya Yogina krita maitrasya. Patyurjayeva pumshchali Patyurjayeva pumshchali. Nityam Нитям always винаги. Dadati Дадати gives дава. Kamasya Камасya of lust от похота. Chidram Чидрам facility условия. Tam Там that lust тази поход. Anu Ану following следвайки Ye those тези Arayaha арая enemies врагове. Yogina of the yogis or persons trying to advance in spiritual life. На йогите и на личностите, които се опитват да напредват в духовния живот. Good memory. Yeah. Krita Maitrasya, Крита майтрасya. having put faith in the mind. Положили вярата си в ума. Patyuhu Патюху of the husband. на съпругата. Jaya Eva Джайва like the wife. като съпругата. Pumshchali Пумшчали who is unchaste or easily carried away by other men. която е неблагочестива или много лесно, която се отдава на друг мъж. Translation. An unchaste woman is very easily carried away by paramours, and it sometimes happens that her husband is violently killed by her paramours. If the yogi gives his mind a chance and does not restrain it, his mind will give facility to enemies like lust, anger, and greed, and they will doubtlessly kill the yogi. Както неблагочестивата жена много лесно се отдава на своя любовник и понякога се случва, че нейният съпруг бива убит от този любовник. По същия начин йоги, който дава на своя ум шанс и не го отдръпва, по този начин той ще се сблъска с врагове като поход, гняв и алчност. И те със сигурност ще убият този йоги. In this verse, the word pumshali refers to a woman who is easily carried away by men. В този стих думата пумшчали се отнася до жена, която лесно е отвличана от друг мъж. Such a woman is never to be trusted. На такава жена никога не трябва човек да се доверява. Unfortunately, in the present age, women are never controlled.
За нещастие, жените в тази епоха не са контролирани. According to the directions of the Shastras, women are never to be given freedom. В зависимост от ръководството на шастрите, на жената никога не трябва да й се дава свобода. When a child, a woman, must be strictly controlled by her father. Когато е дете, жената много стрикно трябва да се контролира от своя баща. When she is young, she must be strictly controlled by her husband, and when she's old, she must be controlled by her elderly sons. Когато е млада, трябва да бъде много стрикно контролирана от своя съпруг, а когато е възрастна, трябва да бъде контролирана от порасналите си синове. If she's given independence and allowed to mingle unrestrictedly with men, she will be spoiled. Когато и се даде независимост и се позволява да се смесва без разграничение с мъже, тогава тя се разваля. A spoiled woman being manipulated by paramours might even kill her husband. Развалената жена може да се манипулира от различни негодници и по този начин дори може да убие своя съпруг. This example is given here because a yogi desiring to get free from material conditions must always keep his mind under control. Този пример е даден тук, защото йоги, който желая да се освободи от материалните обусловености, трябва винаги да държи ума си под контрол. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur used to say that in the morning our first business should be to beat the mind with shoes 100 times. Шрила Бхактисиданта Сарасвати Такур казваше, че сутрин първата ни работа е да бием ума с обувка 100 пъти. And before going to bed, one should beat the mind 100 times with a broomstick. А преди да отиде в леглото, човек трябва да бие ума си 100 пъти с дръжката на метлата. In this way, one's mind can be kept under control. По този начин нашия ум може да бъде под контрол. An uncontrolled mind and an unchaste wife are the same. Неконтролираният ум и неблагочестивата жена са едни и същи. An unchaste wife can kill her husband at any time. And an uncontrolled mind, followed by lust, anger, greed, madness, envy, and illusion, can certainly kill the yogi. Неблагочестивата жена може да убие своя съпруг по всяко едно време, а неконтролираният ум, който следва поход, гняв, гордост, алчност, лудост, завист и илюзия, може да убие йоги. When the yogi is controlled by the mind, he falls down into material condition. Когато един йоги е контролиран от своя ум, той пропада в материалните обусловености. One should be very careful of the mind, just as a husband should be careful of an unchaste wife. Човек трябва да е много внимателен със своя ум, по същия начин, както един съпруг трябва да е много внимателен със своята неблагочестива съпруга. So, Pungshali, this is the word used here. Pungsha, striya, we know this word means men, and chali is somebody who moves. Пункчали, думата е използвана тук, се отнася до мъж, който, по-скоро до жена, която така се движи. Yeah, so not steady, Не е устойчив, not faithful. не е вярна. Being in Kali Yuga, this is my opinion, we can also have the word strichali, which means an unchaste husband who's very easily carried away by women. Бъдейки в Кали Юга, можем да използваме също думата стричали, която означава съпруг, който лесно може да бъде отвлечен по друга жена. Am I wrong? No? Am I speculating something which is untrue? Прав ли съм? Много премиемате.
maybe even nowadays in Kali Yuga, the street chalis are more prominent than the punch chalis. Може би в Кали Юга стричали са повече отколкото пумшчали. I don't know. I don't have statistics, but it could easily be. Не знам статистиките, но много лесно може да бъде това. Anyway, this is a material world. Това е материалният свят. So these tendencies are definitely there. Тези тенденции със сигурност присъстват. Now the main point, of course, here is that this is an example given to describe the mind. Това е пример, който описва ума. This chapter started by... There was a question by Parikshit about the mystic yogi cities that apparently Rishabdev didn't care about. Тази глава стартира с въпрос на Махарадж Парикшит, който пита за мистичната йога, която Ришабдев много не се интересува. Yeah, and the point was that many times these yoga siddhis distract the yogi. И момента, който е обяснен, че много пъти мистичните сили отклоняват йоги. So, and then the Shukadeva Goswami, he begins to answer by immediately referring to the mind. И Шукадева Госвами веднага започва да отговаря, като започва с ума. So, the first comparison he gives is the mind is like an animal. Първият пример, който той дава, е, че ума е като животно. And he says that a hunter, in this case not killing apparently, but capturing an animal, he doesn't trust it, of course, because it may run. If there's a chance, it will run away immediately. Дава се примера, както един ловец, когато хване едно животно, той никога не му се доверява. Защото ако го пусне, то веднага ще избяга. The captured animal is not faithful. Животното, което е уловено, не е вярно. It will look for any opportunity to escape. Той търси всяка една възможност да се измъкне. So therefore he says it's an analogy. Similarly, those who are advanced in spiritual life do not trust the mind. They do not put their faith in the mind. И по същия начин той казва, тези, които са напреднали в духовния живот, никога не се доверяват на своя ум. They always remain vigilant and watch what the mind is doing. Те винаги са на щрек и наблюдават какво прави ума. So we may ask ourselves, who is doing that? Are we watching the mind carefully and vigilant? What is the mind doing? And then, taking the broomstick. Някой може да се попита, кой изобщо го прави това? Има ли някой, който е на щрек и наблюдава ума и го бие с дръжката на метлата? I don't think so. No. Not really. We should maybe. Аз не мисля, че някой го прави това. Има ли някой, който да го прави от нас? Yeah, so even quite the contrary. We follow the mind very faithfully. Wherever it goes, we go. Даже точно обратното. Ние много така го следваме вярно, където той отиде, ние там отиваме. Isn't it? I think so. Let me see where we have this. Oh yes. We may remember right in the beginning of the Bhagavatam, there's a description, I think it must be by the sages of Naimisharanya who are addressing Sutta Goswami. Можем да си припомним в началото на Шримад Бхагаватам, мъдреците от Намишараня се обръщат към Сута Госвами. Yeah, so they have assembled actually to make a sacrifice for the benefit of
the people of Kali Yuga. Те се събират заедно, за да направят жертвоприношение за благото на хората в Кали Юга. And then they describe in this well-known verse, in this age of Kali, men have short lives, right? Quarrelsome. They describe the qualities we observe: lazy, misguided, unlucky, and above all, always disturbed. И имаме този известен стих, в който те описват състоянието на хората в Кали Юга, които са с лош късмет, бавни, на всичкото отгоре, те са също така и постоянно притеснени. And in the purport, Srila Prabhupada describes about this last item, upadrutaha. Let's see, yes. Upadrutaha, always disturbed. И Шрила Прабхупада обяснява този последния аспект, който означава, че винаги са притеснени. So he says that people are victims of so many different types of sense gratificatory diversions. Той обяснява, че хората са пристрастени към толкова много дейности за сетивно наслаждение. So he says we become victims of diversions. Victims. We. Ние сме се пристрастили към тези неща. But we don't think we are victims. Но ние не си мислим, че сме пристрастени. We are looking for diversions. We're not escaping that. If you have an enemy, you run to get away, and then you become maybe a victim against your will. Victim means something happens against your will. Но ние не си мислим, че сме пристрастени към такива неща. По-скоро даже ние търсим подобни неща. But this is just the opposite. We looking for these things and run for it. Но точно обратното е. Ние даже търсим подобни неща и се втурваме след тях. And then he gives a whole list of these diversions. И след това той дава цял списък от тези такива отклонения. Such as, which means there's many more. И той казва като тези, и той обяснява, на това означава, че има и още много други. And remember, this is written 1962, 3, like that. Beginning, he began to translate Bhagavatam in the early 60s and then published 64. И спомнете си, това е списано ранните 1960 година, когато той превежда първите песни, по-късно публикува и другите. So let's say 63 means 60 years ago. Да кажем 63 година, преди 60 години. India, not America. В Индия, Yes. не в Америка. So 1963, India, many diversions such as cinemas. First thing he mentions. И много такива отклонения, като кина. You may not know, in India, cinemas are very important. Може да не знаете, но в кината в Индия са нещо много важно. Especially in 1963. Особено 1963. Because there was no television, basically. Maybe some millionaires had something from America. They got their first. Even in the Western countries, even I think in Germany, we didn't have color yet. Black and white television. В Индия по това време не е имало телевизия, може би някой милионер индиец, който имал телевизор от Щатите. Ние в Германия по това време имахме черно-бели телевизори. No video clubs, no, even VHS videotapes didn't exist. Видеята все още не съществуваха. So, and of course, no internet. И разбира се, нямаше интернет. No YouTube, no Facebook. Нямаше No Instagram, no TikTok, nothing like that. Нямаше YouTube, Facebook, So you think like living in 1963 in India, like impossible. I commit suicide tomorrow or today actually. No diversion.
Може си представите да живеете 1963 година в Индия и да ги няма всички тези неща, ще си извършите самоубийство още утре, не още утре, още днес. You'll propose somebody today. Live one day without TV, without YouTube, without internet, without your telephone. Impossible. Ако предложиш на някой днеска се живее без YouTube и без твоя телефон и без интернет, той ще каже, това е невъзможно. I mean, if your mind is crazy, you become more crazy. Your mind goes wild. I can't have this, then I become completely disturbed. Ако умът ти е така притеснен и подивява от всички тези неща, той става напълно притеснен. Anyway, so he has here the list. Cinema, sports. Next thing is sports. Also very important. Имаме кино и следващото нещо, което Прабхупада казва, това е спортове, което за нас е много важно. Sports everywhere, even in India, since the 1800s, when the English came, they introduced cricket and baseball and all these weird sports, which anybody in the rest of Europe was wondering, why you play this? Polo and cricket and baseball and all that. Newspaper and football, of course, but anyway, golf. В Индия, откакто идват британците, те въвеждат тези странни игри, като крикет, бейсбол, голф, които другите... Baseball was the main thing. Even today, it's amazing the culture, how this was introduced in India, and still the Indians, the young people, are there with their baseball, you know. И индийците по такъв начин това е въведено в тяхната култура, че до ден днешен младите играят бейсбол. Yeah, if you're in the guest house in Delhi, you can look to the park, and for sure, every day in the morning or any time, some people will come and they will practice baseball. Ако си в гестхауса в Делхи, през прозореца можеш да видиш как почти през цялото време някой играе на бейсбол. So gambling, that was apparently at least dice or poker or something simple. No roulette, I guess, in India in 63. Хазарт, има ли са някакъв по-такъв хазарт, който е по-семпл, но със сигурност не е рулетка. Not like the casinos here on Sunny Beach, you know. Didn't exist. Казината, такива казина като на Слънчев бряг не съществува ли все още? Clubs, yeah, probably some clubs somewhere. Mundane libraries. Клубове, разбира се, някакви клубове със сигурност имало. Светски библиотеки. Who goes to a library nowadays? Nobody. I probably close them all. It's completely empty. Кой днешно време ходи в библиотеките? На практика те са почти празни и затворени. But anyway, so smoking, drinking, cheating, etc., etc. So many things Prabhupada lists as пушене, пиене и толкова много други неща. Bickering, fighting in the parliament, typically. Different political parties. Различни такива караници, политическите партии в парламента постоянно се... So then he concludes, the minds of all these people are always disturbed and full of anxieties. И той заключава, че умовете на тези хора са постоянно притеснени и пълни с притеснение. So due to so many different engagements. Заради толкова много различни ангажименти. Yes. So then, in the next verse, let's see. Oh, no, this is. I have to go back to today's verses. You have to turn this. No, you have to make some arrangement inside that no calls and nothing. I do, but I don't know why. No, because you didn't do it correctly. I can show you. Yeah, but there you must can be see some mistake. There's always some mistake. Yes. So now, in the next verse, Shukadeva Goswami continues. He says that all learned scholars have given their opinion. И First така, thing.
той заключава, че всички учени хора са дали своето мнение. So, scholars means very like munis and gyanis. They have studied things, they have observed. Има се They предвид have за studied shastra, so they know. Има се предвид за хора като муни и гяни, които са изучавали шастра и те знаят. So they come to a conclusion that the mind is by nature very restless. Те са стигнали до заключение, че природата на ума е много неспокойна. Now that they have studied Bhagavad Gita apparently, because that is right there in Bhagavad Gita in the 6th chapter, even before that. Те са изучавали най-вероятно Бхагавад Гита, защото там в 6 глава и по-рано е обяснено това. You may remember Krishna is explaining the meditation system, Ashtanga Yoga, to Arjuna. Спомняте си, Кришна обяснява медитацията, системата на медитация, Аштанга йога на You Арджуна. go to the forest in a secluded place, sit down, concentrate on the tip of your nose, not with closed eyes, because then you sleep with half-closed eyes. Отиваш на самотено място с полузатворени очи, гледайки върха на носа, не с напълно затворени очи, защото ще заспиш. So he gives a whole description, and then Arjuna just says, wait a minute, forget it, I can't do this. И дава цяло описание, Арджуна казва, изчакай секунда, това аз не мога да направя това. Yeah, and he actually tells him, let's see, this is Bhagavad Gita 6:34, I think. И Бхагавад Гита 6:34. Yeah, well, let's see what he says before. Yeah, first he says, this system that you describe is impractical. For the mind is restless. That's the argument. Първото, аргумент, който той дава, е каза, че тази система е невъзможна, защото ума е много неспокоен. And here we have this word, chanchalatvat. Chanchala pungshali, chala means to move. It's always moving. The mind is always moving, like this pungshali, or this trichali. Имаме също думата за ума, която се обяснява, че той постоянно се движи наляво надясно, както днескашната дума. And he repeats it in the next verse, chanchala himana Krishna. The mind is chanchala. It's always moving. И той повтаря в следващия стих, че ума е чанчала, постоянно се движи. And not only that, pramati. It's agitating. И също не само това, ами много притеснен. Actually, pramata sometimes means crazy. Прамата понякога го превеждаме като полудял. Mind is a little crazy. Ума е малко откачен. Could be more, but... Може и в някои случаи малко повече. Balavat, Bala, we know Balaram, very strong. Балават много е силен. And Dhrida Vrata means somebody very determined in his vow. So the mind is also very determined in its vow to be always disturbing. И Дрита, както имаме думата, Дрита врата, и той е също много решителен в обета си да притеснява. And then he concludes saying, Vayo iva sudushkaram, more difficult to control than the wind. И накрая той заключава, че е по-трудно да го контролираш, отколкото да контролирам вятъра. So you try to control the wind. Is that possible? Възможно ли? Опитайте се да контролирате вятъра. Възможно ли е за вас? Even a soft breeze you cannot control. Дори лекия бриз не можеш да го контролираш. What to speak of a tornado? А какво да говорим за торнадо? Or hurricane? Или за ураган? Uragan, yes. So the mind, nowadays, it's like tornado and hurricane combined. Ума на днешно време е като комбинация между торнадо и ураган. It's like, yeah. So that's 5,000 years ago. Again, not even 1963. That's like 5,000 years ago. He said that. Арджуна казва това не е сега, а преди 5000 години. So, and what about Rishabdev? How long is that ago? A few million years probably. So the point is this, and I always say this, what we find in the Bhagavatam, this is not just some old stories, mythological stories which do not apply to today's world. А пък, кога Ришабдев ги говори тези неща, той ги говори преди милиони години.
И защо го споменаваме това? Защото нещата, които са описани в Бхагаватам, те са абсолютна истина. Ние понякога си мислим, че те не са приложими за днешно време. Yeah, so the description we have, Bhagavad Gita about the mind or the Bhagavatam about the mind, is always applicable. Описанието на ума, което е дадено в Бхагават Гита и в Бхагаватам, винаги е такова, каквото е в момента. So they concluded by nature restless, that we can understand, and you should not therefore make friends with it. Заключението, което ти давате, е, че той е постоянно неспокоен и че също никога не трябва да правиш приятелство с него. Why? Because if we place our confidence in the mind, we think, oh yes, you're very nice, I like you, it may cheat us at any moment. Защото ако се доверим на ума и му кажем, о, толкова си приятен, много ти харесвам, той може да не измами всеки един момент. And then he makes an example. He says, even great personalities became disturbed by the mind. И се описва, че дори велики личности биват притеснявани от ума. The word originally is Aishvaram, means somebody very powerful. Думата използвана Aishvaram, някой, който е много могъщ. And Prabhupada puts into the translation two examples, like Lord Shiva and the great sage Sobari Muni. И дава се примера за великите личности като Бог Шива и Собари Муни. Because that's in the Bhagavatam also. И това идва от Бхагаватам също. We'll find in the 8th canto how Shiva, he actually wanted to see the Mohini Murti form of the Lord, and the Lord warned him, are you sure? Както Бог Шива искал да види красивата форма на Бога Мохини Мурти и Бога го предупредил, обаче сигурен ли си, че искаш да видиш това? So, the word Mohini comes from Moha, which means illusion. Думата Мохини идва от Моха, което означава илюзия. It means somebody who can put you in total illusion. Означава някой, който може да те постави в тотална илюзия. You become mad. Полудяваш. You lose all discrimination and just lose your mind. Губиш всякакви разграничения и си загубваш ума. Like Srimati Radharani is called Madan Mohan Mohini. Както Шримати Радарани се нарича Мадан Мохан Мохини. Madan is the Cupid. Мадан е Amor Купидон. with, that one. Този е Купидон. Then Madan Mohan is Krishna. Мадан Мохан е Кришна. Because this Cupid, although he is so powerful, everybody becomes illusioned by him. He becomes illusioned by Krishna. Защото He becomes mad. този Купидон, Because Krishna is so който е attractive. толкова могъщ и влюбва всички живи същества, той е поводял по красотата на Кришна, защото Кришна се привличащ. Right, but then Radharani is even so powerful, so attractive that she illusions and attracts even the attractor of Cupid, which is Krishna, which is Madan Mohini. That's her. Шримати Радарани е толкова могъща и толкова влиятелна, че има силата да покори дори този, който покорява Купидон. So then, but Krishna can easily, he can accept any form. So he took the form of a very beautiful woman, Mohini. И Кришна приема формата на толкова красивата Мохини. And Shiva was together with his wife, Parvati. И Шива бил заедно със своята съпруга Парвати. But when he saw Mohini, Но когато видял Мохини, he became street-chali. He was carried away. Didn't care for his wife anymore. той е станал такъв стричали и изобщо вече не го грижа за жена му.
So that's one example. The other is Saubhari Muni. He was very intelligent. Другия пример е Саубари Муни, който бил много интелигентен. He knew if I stay in this world, this is very dangerous. I may see beautiful ladies at any time, like it happened to Vishwamitra. Some apsara may appear, and then I will fall down. So I'm not going to make the same mistake. И много интелигентен, знаел, останали в този материален свят, мога винаги да бъда примамен от някоя красива псара, като Вишвамитра може да се появи и аз накрая ще пропадна. He's one of the other classical examples of a yogi who became victim of his mind. Той е класически пример за йоги, който бил пристрастен към своя ум. Yeah, he was absorbed in meditation. Бил погълнат в медитация. It means eyes half closed, so you don't really see very well. You just see the tip of your nose. С полузатворени очи, което означава, че не виждал много добре, виждал върха на носа си. But he made a mistake. He didn't put earplugs into his ears. So he could still hear sound. Но направил грешка, не си сложил тапи в ушите, можел да слуша различни звуци. So when Indra saw he was becoming more and more powerful, he does this usual thing. He sends a apsara to stop this yogi from becoming more powerful and then maybe take his position. Typical, very intelligent diplomatic move. Send a Matahari, a lady, to bring down the powerful man. И Индра, когато видял, че започва да става много могъщ, веднага решил да направи някакъв дипломатически жест, като изпратил една апсара да го покори. So she was called Menaka. She came, and because he wasn't seeing her, she began to like dance a little bit and make her ankle bells tinkle. You know. И това, което станало е, че той не можел да я види, защото очите му били полузатворени, но имал звънци на глезените и той слушал звънци. Vishwamitra, he heard this. He didn't, you should have plugged your ears. No, he heard it, and his mind became disturbed. Вишвамитра чул това и ума му започнал да се притеснява. Not ordinary ankle bells, apsara means heavenly planets. Това не са обикновени такива звънчета, а апсара това означава от райските планети. We cannot imagine how it is. Дори не може да си представим за какво става. But the story is that Vishwamitra, he became attracted by hearing. His mind became attracted, and then of course he wanted to see where is this coming from. И това е пример, ума му бил притеснен от звуци и разбира се, той искал да види откъде идват тези звуци. And when he opened his eyes to see the sound, where is the sound coming from, his mind became more disturbed. He saw Menaka in her full beauty. И когато отворил очите си, да види откъде идва този звук, ума му станал още по-притеснен, защото видял цялата и красота. Yeah. So that was it. И това било всичко. That was the end of his yoga practice. Края на неговата йога практика. So they married and had a child, Shakuntala. Оженили се, имали дъщеря Шакунтала. Такъв е живота. So Saubhari Muni thought, I am not going to be so stupid. И Saubhari Muni казал, аз не искам да съм толкова глупав. I'm going to meditate under the water. Ще медитирам под водата. Where apsaras don't go. Където апсарите не ходят. So he was meditating, but then he saw two fish. И какво обаче станало? Видял две риби. Having a romance. Да имат романс. Yeah, two fish, and then they came together, and when he saw that, his mind became agitated. И когато видял това, обаче ума му се притеснил. We think this is crazy. How can you be? I mean, when you look at two fish, who will be agitated? Ние си мислим, това е откачено. That's because in Kali Yuga we are accustomed to seeing so many things that this is nothing.
И ние си мислим, кой ще бъде привлечен да вижда две риби. Това е, защото ние в Кали-юга сме привикнали да виждаме толкова много други неща и затова за нас това е нищо. But he has never seen anything. So anyway, he became agitated and he came out of the water and married 50 princesses. Но той бил така притеснен от това и излезнал от водата и се оженил за 50 принцеси. So therefore, the scholars, they know all this, they have studied these stories and they came to the conclusion one should not make friends with the mind because it's very dangerous. И учените са изследвали природата на ума, всички тези неща и са стигнали до заключението никога не се доверяй на ума, защото това е много опасно. So then we come to today's verse. It continues the whole story, and Shukadeva Goswami now compares the mind to a pungshali. И стигаме до днешния стих, където Шукадев Госвами сравнява ума с пуншчали. And he says, if a yogi gives his mind a chance and does not restrain it, lets it just go wherever it wants to go, then the mind will opens up to enemies, let enemies come like lust, anger, greed, etc. И ако йоги не отдръпва ума си, му се доверява, тогава той отваря вратата за врагове като поход, гняв, алчност да влезнат. So now, this is of course crucial point. Разбира се, това е много такъв важен We момент. may wonder all this description about the mind. So what's the problem? If the mind is just restless, okay, let it be restless, let it go here and there, who cares? Ние можем да си мислим какво толкова, така е природата на ума, неспокоен и така нататък. Нека да си е такъв какъвто е. The problem is the mind is not alone. Проблема е, че ума не е сам. It's always accompanied. It has company. Винаги си има придружители. And there are 6 companions of the Има mind. 6 основни приятели, така, придружители. Yeah, very intimate friends. They're all like a band, they're all together. Много интимни приятели. A gang, Приятели. a gang. Те са като така улична банда. The mind is the chief. Ума е And главният. these are all these dacoits, А те са като негови такива разбойници. So, kama, krodha, lobha, moha, mada, matsarya. These are his friends. Това са неговите приятели. So, kama, lust, Поход, krodha, anger, гняв, lobha, greed, алчност, and then moha, illusion, илюзия, mada, madness, лудост and matsarya, envy. и завист. I mean, one of them is enough to kill you, but he comes with 6, Дори един от тях е достатъчен, за да те убие, но той идва с 6. Therefore it says here, so his mind will give facilities to these. He'll say, yeah, go, attack. And they will doubtlessly kill the yogi. И ума дава така възможност на тези, отивайте. И без съмнение те ще убият йоги. So, let's see. Do you mind if I take the next verse? It's very short, because it concludes this whole thing about the mind. Имате ли нещо против, ако аз прочета и следващия стих, защото там се дава заключение. The next verse it says, the mind is the root cause of lust, anger, greed, lamentation, illusion, fear, all these things. В следващия стих се казва, че корена или основната причина за всички тези поход, гняв, алчност и завист, това е ума. So all these combined, this verse says, constitute the bondage to fruitive activity. И всички тези взети заедно създават затвора на плодоносните дейности. And then the last question is, what learned man would put faith in the mind? И в заключение въпроса се задава следния въпрос. Кой учен човек ще положи вярата си в ума? And there's a very short purport, about 3 sentences.
И много кратък коментар, пояснение, което ще Прабхупада дава. Yes. He says the mind is the original cause of material bondage. Ума е изначалната причина за материалния затвор. It is followed by many enemies such as anger, pride, greed, lamentation, illusion and fear. Той е следван от много врагове, такива като гняв, гордост, алчност, скръб, илюзия и страх. The best way to control the mind is to engage it always in Krishna consciousness. Най-добрият вариант е да се контролира ума и винаги да е ангажиран в Кришна съзнание. Since the followers of the mind bring about material bondage, we should be very careful not to trust the mind. Понеже последователите на ума въвличат в материалния затвор, затова никога не трябва да се доверяваме на ума. Now, interesting is here and in other places, other mentions, these classic six enemies, the Chaya Ripu, which I mentioned, Kama, Krodha, Moha, Lobha, Moha, Mada, Matsarya, there are more actually. Now we have here also pride, lamentation and fear additionally. Тук към шесте основни врага, които се споменават, тук имаме също скръб, илюзия и страх, които се добавят към тях. Well, here, interestingly, Mada is translated as pride. И тук Мада е преведено като гордост. Normally, it's also translated as madness. Обикновено се превежда като лудост. So we could conclude madness and pride are practically the same. If you're proud, you're a little mad. But what are you proud of anyway? All illusory things, you know. Strength and fame and power and money, and you're proud of these things. Beauty, it will go away. What's your pride all about? Можем да заключим, че гордостта и лудостта са си едни и същи. Защо? Защото от какво се гордееш толкова? Нещата, които имаш или притежаваш, те са временни и ще изчезнат. But shoka and baya, lamentation and fear, these are additions. Но скръпта и страха, тези неща са добавени. But these are also always existing, because that's the material world. Те винаги съществуват. Това е такъв е материалният свят. As it was said, this upadrutaha, always disturbed. Why? Because of anxiety and fear. Винаги е притеснен. Защо? Заради притеснения и страх. As Prahlad Maharaj tells his father, that's what I learned. First thing he said, what I learned, is that people are always in anxiety. Когато го пита Прабхупад Махарадж баща му, той казва, първото нещо, което научих е, че хората постоянно имат някакви притеснения. Samudvigna sada diya asatgraha. They're always disturbed, anxiety. Why? Because of identification with things that are temporary. Защо постоянно са притеснени? Защото се идентифицират с неща, които са временни. Yeah, we're always fearing that things get lost. Ние винаги се страхуваме, че ще изгубим нещо. Whether it's some material, physical things that you lose, you have money and you may lose it. Може да се притесняваме за нещо материално, пари, примерно, които можем да изгубим. You could lose it physically by just losing it, or you can lose it by making a wrong investment. Or, Можеш физически да ги изгубиш, нали, правилно да кажем, че изгубиш пари, а може и като направиш погрешна инвестиция. We are in anxiety about our own body, which is aging. В притеснение сме за нашето тяло, което остарява. Or subject to accidents at any time, or disease. И същото е обект на болести и също Old age is there, but старост. For young people that's very far away, but disease and accidents can happen anytime.
старостта за младите е далече, но болест и някакъв инцидент може да се случи по всяко едно време. And then of course relationships break. И разбира се, взаимоотношенията много често се разпадат. A very great source of anxiety, fear and lamentation. Това е много голям източник на страх, на притеснения и скръб. Especially if you are married to a pumshali or streetchali. Yeah, or streetchali. Big problem. Особено ако си оженен за пумшчали или стричали, Yeah. голям проблем. Always an anxiety, you know. The man has to go on a business trip for 1 week to New York Винаги to толкова make a много lot of притеснение. money. Мъжът трябва да отиде на бизнес пътешествие до Ню Йорк, за да направи много пари. And he stays in a 5-star hotel. Остава в 5-звезден хотел. And there's so many facilities to invite some company. You want to have some. You're alone in a big city, doesn't know what to do. Well, you get some company, some escort. Толкова много възможности има. Сам си е там в хотела, самичък и се чуди какво да прави и намира някаква компания. And while you are with the escort, your wife calls you on the phone. И докато си там с тези придружители, жената ти се обажда по телефона. What to do now? You can't just put, the red button. Then she will become very suspicious. И не можеш да затвориш, не можеш да натиснеш червения бутон, защото тя ще стане много притеснена. So you take the call. What are you? How are you doing? Oh, I'm very busy. I'm now in a meeting. I call you back later. И обаждаш се и казваш, и тя казва как си, и много съм заед сега, тук имам такава работа, среща по работа, ще се обадя по-късно. But she knows her husband, and the voice sound isn't. So she's suspicious, always in anxiety. И тя обаче познава съпруга си и гласа му не е същия и това постоянно притеснение. And vice versa. So we have pungshali, streetchali, and there's always anxiety and fear, and so this is the condition of the mind. И винаги има такива притеснения и това е състоянието на ума. So the only solution, we didn't talk about the solution very much, is to engage the mind in Krishna consciousness. Единственото разрешение е да ангажираме ума ни в Кришна съзнание. Yeah, and that was the same advice Krishna gives Arjuna when he complained about the, crazy mind. Това е същия принцип, същия съвет, който дава Кришна на Арджуна, как да ангажира по-отделия ум. Because first thing when Krishna answers to Arjuna's complaint, what are you asking me to do? It's impossible. The mind is such a, like a wind. It's very difficult. Първото, което Арджуна отговаря на Кришна, е, че това е невъзможно. Ума е като вятъра. And the first thing Krishna says is asanshayam, without a doubt. There's no doubt. You are right. Първото нещо, което Кришна отговаря на Арджуна, без съмнение ти си прав. And he just mentions two. He says the mind, mano, durnigraham and chalam. It's durnigraham, very difficult to control, and chalam is always moving. И той обяснява, че ума е много труден да се контролира и постоянно се движи. But he gives two clues what to do now about this. Но дава две разрешения, с които можем да направим нещо. One is abhyasa practice and vairagya detachment. Едното е с практика и с непривързаност. So Prabhupada mentioned that the practice is chanting, hearing, then it's possible to get the mind a little bit fixed between sound vibrations. И Шрила Прабхупада обяснява, като има слушане и възпяване, по някакъв начин малко от малко може да се фокусира ума между звуковите вибрации. Okay, now we have to control the mind. The time is passing very quickly, so we stop here. Трябва да се контролираме ума, защото
Времето много бързо минава. There's a lot more to say. Има много Big повече. topic, the mind. Това е голяма тема ума. But we'll see what to do maybe next time. Depends on what we have. So any comments, questions, very quickly? И така набързо, въпроси, коментари. Question about if we can engage in devotional service with our enemies, actually friends of mine, Skama, Krodha, Loha, Moha, Mada, Matsarya. Is possible To make them friends? friends and engage them in devotional service? Some of them maybe, but generally not so easy. How are you going to... Well, let's start with the one that's the most difficult, practically in this world impossible, Matsarya, envy. How are you going to engage that? Same competition, but therefore normally no. Да преведем въпроса. Въпросът е тези врагове, които имаме, можем ли да ги ангажираме в правилно служение? И Махарадж каза, по принцип може, но нека да започнем с този, който е много труден, завистта. По принцип може да се ангажира, но обикновено е доста трудно. The gopis can do this, between the right camp and the left camp. And then you have, of course, madness. Yeah, but only Chaitanya Mahaprabhu can do this. More illusion, anger. Гопите могат да го направят това и да кажем за лудостта. Да, Бог Чайтаня е проявил така трансцендентална лудост, но ние не сме толкова. Anger, you can become angry with the enemies, but и гнева greed, също. be greedy to attain Krishna. So generally, these are enemies. They have to be. И можеш да се разгневяваш, нали, по принцип, но също това е трудно. Също и с другите могат да се ангажират, но обикновено това е трудно. Good luck. We have to know what we can do if you can, but normally we are advised not to, how you say, it's like a gamble. Try to engage. I will try to engage lust in Krishna service, okay, Това е като малко като хазарт. Ще се опитам, нали, да ангажирам похота в служение на Кришна. Yeah, it's possible, but very difficult. Възможно е, но много трудно. Therefore you have to get married. Затова трябва да се ожениш. And even then, but that's another topic we'll not get into. Дори тогава е малко такова, но това е друга тема, няма да я отваряме. Come with me, Krishna says, I am, but there's a big but. Кришна казва, аз съм тази регулираната поход, но има едно голямо но. It's only Dharma Aviruddha, which is very difficult. Само това се отнася само за Дharma Aviruddha, което е много not against the Dharma. Което се обяснява, което не е If you're lusty, not against Dharma, everything is good. Ако си похотлив, но не, това не противоречи на Дharma, всичко е окей. Okay. Anything else? Нещо друго? Better not ask questions you don't want to hear the answer. Ако си похотлив, противоречи на Dharma. Да. He's asking what if somebody is lusty against Dharma. Then come back again. Тогава се връщаш отново. Another material body guaranteed. Гарантирано ти е още едно материално тяло. That's what it said. I mean, this is, this is just very short purport. Много... Said it all. It's the cause of bondage. So if you engage like this, then another body. Много кратък коментар, който това е причина на затвора. Ако се ангажираш по този начин, ще получиш още едно тяло. Right. We may remember, we had this verse, very important verse. Rishabdev, speaking to his sons, the previous chapter. Ришабдев говори в предишната глава на своите синове. I think it's number 4. Yeah, Nunam Pramatam, right? That's the verse. Let's just see the translation.
So when a person considers sense gratification the aim of life, which means lusty affairs basically, one becomes mad, pramata. So that's the first thing, you know. Indriya pritaya means lust. Когато човек смята сетилното наслаждение за цел на своя живот, тогава той със сигурност става полудява по материалистичния начин на живот и се ангажира във всякакви видове греховни дейности. Yeah, it doesn't know that due to the same kind of engagement in the past, he already received the body he has now, which although it's temporary, but it's a cause of misery. Той не знае, че дейностите в миналото, подобни дейности в миналото, заради тях той е получил това тяло, което въпреки че е временно, е причина за толкова много страдания. I mean, this is Prabhupada, you know, his translation incorporates more philosophical considerations. Тук тези изречения създават много така философски възгледи. Yeah, he said actually one should not have taken on a material body. Всъщност човек не е длъжен да приема материално тяло. Which we should understand. Actually the living entity is transcendental, it's a spirit soul. What is the need to have a material body? What for? Трябва да разбираме, душата е трансцендентална, няма нужда, защо трябва да приема материално тяло. But why? Why he has taken it? But he has been given a material body for sense gratification. Но му е дадено материално тяло, с което да се наслаждава сетивата, за сетивно наслаждение. So that's the whole point. One gets a material body because one wants to enjoy. Такъв е моментът. Човек получава материално тяло, защото иска да се наслаждава. But then the trade-off, the problem comes with that is that there's suffering also. Но сделката е такава, че заедно с това тяло има и страдания. You can't have a material body just for enjoying without suffering. It's not possible. Не е възможно да получиш материално тяло, в което само да се наслаждаваш и да няма страдания. So it's actually a bad deal. И това е лоша сделка. Well, we don't care. I said, okay, bad deal, but... Това е лоша сделка. Ние си казваме обаче, да, лоша е сделката, но не моя грижа ще я случи. But Rishabdev says, na sadhu manya. I don't think this is very intelligent. Но Ришабдев казва, аз не мисля, че това е много интелигентно. To again engage in such a way or act in such a way that one will get again a material body one after another. Да действаш по такъв начин, с който да получаваш едно след друго материални тела. It's very simple logic, actually. Много лесна логика. I mean, if we just understand that verse, this says everything what one should and should not do. Ако просто разберем този стих, там се казва какво трябва да правим и какво не трябва да направим. First thing one has to understand, and that's maybe the main problem. The material body is a problem. Първото нещо, което трябва да разберем, че самото материално тяло като цяло си е проблем. As long as we don't understand that, there's no possibility to advance in any way. Докато не разберем това, нямам никакъв шанс да напреднем по никакъв начин. And most people don't understand it. You know, повечето what's the problem? Повечето хора не го разбират това. Какъв е проблема? Especially if you have a body that is healthy and beautiful. Особено ако имаш тяло, което е здраво и красиво. To be just healthy and beautiful, very big problem. Да си красив и здрав, това е много голям проблем. Because you become very much attached to this kind of life. Защото ти ставаш много привързан към подобен начин на живота. You feel strong and very attractive. So what are these people talking about? You know? Аз съм здрав и много привличащ, много красив. Какви са тия неща, дето те ги говорят? Yeah, and you have money maybe even, that's even worse. Ако имаш On top of that, you're attractive, healthy, and have money. My God, you know. И на всичкото отгоре, ако имаш пари, ти си красив, ти си здрав, и на всичкото отгоре, ако имаш и пари. Feel like, here I am, world, come to me, I'll take whatever I can.
целият свят да дойде при мен и аз ще направя това, което мога. The world is waiting for me so I can eat it up. Devour it. Целият свят ме чака и аз съм готов да го погълна. Become the master of the universe. Ще стана господар на Вселената. Anyway, but Rishabdev says, I don't think it's a good idea because, yes, your body may be healthy, but it's not immune against disease, actually. И Ришабдев казва, че това не е добра идея, дори да ти е здраво тялото, то не е имунизирано към болести. And certainly it's not immune against accidents. И със сигурност не е имунизирано към инциденти. We have so many, examples of that. Имаме толкова много примери за това. Just now, coming to mind, is this unfortunate, who was married to the daughter of Grace Kelly, Monaco family. Caligari, or not Caligari, something similar. Anyway, he died in a boat accident going in front of Monaco on the Mediterranean Sea, where is speedboat, very fast, and then, turned over and he was finished. Много богати хора. You remember? You know this? No idea. Casigari, I think, what his name. Anyway, young man, that's the point. Young man, very beautiful, married to the Monaco royal family, Grace Kelly, the Patricia, who also died in an accident, the mother-in-law. И млад мъж, много красив, се оженва за много издигнато семейство в Монако. И обаче умира в инцидент. So many people another movie star very young who died in a car accident, who was very famous, and then филмова звезда също много млада. James Dean, he was one of those, very young, very very famous nowadays. I don't know, but he was 20 something or maybe 30, and he died in because he was becoming so a lot of money, he could buy a Porsche. Много богат, също известен. Махараш му каза името. James Dean, nobody knows? 50s, early 50s. И той е бил много богат и затова можел да си позволи Порше, купил си Порше. Almost 100 years now, 80 years ago. Това е преди около почти 80 години. Time goes by. But anyway, we have so many examples of famous, rich, beautiful, strong, healthy people who die in young age. So, Rishabdev says, just to have a material body is a problem. And therefore, to engage in such a way, you will get another one and another one and another one. I don't think it's a good idea. И да имаш материално тяло, това е проблем. И да бъдеш ангажиран по начин, по който ще получиш още едно и още едно и още едно тяло, това не е добра идея. That's how it is. Това е така. So, if one continues like this, being a little crazy, pramata. Ако човек продължава по този начин и си е малко луд, no problem, one can do it, but then the result is one will get another body and another body and another body. И не е проблем, но резултатът ще, че той ще получава ново и ново и ново материално тяло. But, so even though one may be still having to struggle with this, still we should continue with devotional service. And because whatever we gain is never lost, and we'll make advancement little by little. Но дори човек да има така не да страдам и да се бори с тези си недостатъци, той трябва въпреки това да продължава да се занимава с предано служение и по този начин да напредва малко по малко. And then it depends on the person. Sometimes Krishna, he says, if I favor somebody, I just may take away everything. That's quite possible. И зависи от с кой се срещнеш. Take away your phone. И зависи с кой се срещна, за кой се отнася. Кришна може така да направи, че на определена личност да му отнеме абсолютно всичко. I will take away.
may take away, if you're very proud and attached to your physical appearance, he may take away, health and wealth and position and who knows what. Ако си много горд с своето здраве, пари и така нататък, той може да ти отнеме парите, може да ти отнеме здравето и позицията. Of course, for the materialist that is a catastrophe, but for a spiritualist it's a benediction. Разбира се, за материалната личност това е катастрофа, но за духовната личност това е благословие. Right? Like Bali Maharaj. Everything was taken away. His spiritual master lamented. Като Бали Махарадж, всичко му беше отнето и духовният му учител скърбял. You fool, what did you do? Пак какво направи? But he was very determined and he was blessed. Но той бил много решителен и бил благословен. He didn't care. Everything is gone. With 2 steps, everything is gone. The whole universe practically is gone. С 2 стъпки цялата вселена изчезнала. Му била отнета. And now I have to put my head because I promised another step. Yes. And then I'm gone also. So. Аз обещах още една стъпка и слагам си главата и аз също ще замина. Not easy, Atma-nivedanam. Give everything, but at least little by little. Не е лесно човек да отдаде всичко, но малко по малко. Whatever we can do, and then maybe at the end we can give everything. Това, което можем да направим, трябва да го направим и накрая може би ще успеем да дадем всичко. At least we know what to do. Поне знаем какво трябва да направим. We hear. That's why we have Bhagavatam. It's very important. Затова имаме Бхагаватам, който е много важен. And it's timeless. Whatever we have there, it's applicable nowadays as it was a million years ago. И то е приложимо всяко едно време. Това, което е било приложимо преди милиони години, е приложимо и сега. All right, this is the sign we have to stop. The merchants are becoming restless. What is this guy doing? He's not answering the phone. He doesn't want to make money. What's going on? Okay. Srila Prabhupada ki jai. Grantara Srimad Bhagavatam ki jai. Sri Gauri Gauravani Goswami ki jai. Hare Krishna. Thank you.